Kebelai saya season 4. Mentangan ya peteng, ya kena ke exercise 12A. Ini apa ya kena ke jengkeli ke bakan reu, bat kiwai ke jengkeli. Teh cua bangan pulih ke jengkeli bat batai, pens ngabahaban bot cua, ya kini ke notes. Mentah, tongin ya pulih kena ke jengkeli ke ongkom no. The side of a square is 10 centimeter. Find the areas of circumscribed and inscribed circles. Kemudian hang ne uang makadon ke square. Ngalak draw hang ne. Kato kane A B C D kalau ke square. Kadon ke square but kadon side 10 cm. Kemudian lada nang ne A B usai udah 10 cm na BC ru kajuk kum ta ter nang ta uang find the areas of circumscribed and inscribed circle. Piaban lap ya ke area jong arteli ki jait circle. Kawai ke de circumscribed. Ladong circumscribed kemud kato ke circle ke bakam he ke mangala draw ha ke ba katai chia barok ki vertex jong kato ka square kata ke de ke circumscribed kemud ke circle ke don syabar ke square ke don syapo uninscribed circle ladong inscribed circle pada ka circle ke badon syapo jong kata ke square bat hang ne ngala draw ya kane ke circle ke bakam red bat kane katai chia barok ki side jong ke square katai ya side jong ke square hang to so ya kata ka bakam red ki ong ka inscribed circles so piaban lap ya ki side jong kito ki artli ki circle tementangin lek kumno nomor baki don artli ki circle bat ka don ru ka way ka square tengin lek kumno mentangin lek kumne ngirong let L be the side of the square kamut ka jingjerong nang nena A sya B la nena A sya D kadai L hang ne ngal tho L so let L be the side of the square but I na ka jingkli but it is 10 cm kamut ba L is 10 cm nang ta ngong let R be the radius. This is small r, so let small r be the radius of the inscribed circle. Kato ka circle ke bakam red, ngin ong radius is small r. Kemudian nang ne, syaduk syane is small r only. Nang tangan ong syusyu, and capital R be the radius of the circumscribed circle. Kemudian uto capital R, naduk nang ne, syaduk syatai. Lane ngada draw nang to, let's say syaduk, lane ngada draw nang to, syaduk syaneru, udai radius, naduk sentar, syaduk kane kas. Circumscribed circle utau deh capital R. So let capital R be the radius of the circumscribed circle. So let D be the diagonal. Balai ngadan kami diagonal. Nomor lar pipet lar nga join nang to na B syadu sya center of the circle let's say but nga join syadu syane une ya kane ka square ABCD ulong kumu diagonal. But ya kato ka circumscribed circle pada ulong kum diameter. So nak tak kadang ong let D be the diagonal. Mar ngadon kami diagonal ru la neu diameter jong kato ka circle ke bakam he. So let D be the diagonal of the square. So uneu D the diagonal of the square. Kemud la dengan draw biang ya ka square. La se sa sisien kum to ngitip ba une la ong meneu dai L uneru L nomar bangal ong L is the side of the square. La dengan join nang to syaduk syane let's say une ulong kum diagonal. Okay, te jiayum ta ngalong let D be the diagonal of the square. But menta ngire pentip ba ke ke jing ya de ha pedang diagonal but length or diagonal and side of a square. But D equal under square root 2L. Nomor ba kadon ke formula ke bong diagonal is under square root 2L. Ubam sung thu ulab nong kum neru. Lat pipet kane menta syubu ngasim tang ya kato ka triangle. Ngasim tang ya kato let's say ka triangle. Hang ne kanong 90 degree. So kato ka benta ka longkum ka right angle triangle barla dangi apply Pythagoras theorem ha kato. Oh wait, this is not small d is capital D. So la dangi apply Pythagoras theorem ne triangle une longkum hypotenuse so is d square and kitai artli ki longkum ada two sides so square ya ki so is L square plus L square. Kata ketika Pythagoras theorem square and hypotenuse equal sum of the square of other two sides. The d square, let's say nga d square hi lodong L square plus L square mod artli ki L square. Telah ada ngara yo square syatai kala square root. Telah ada kala square root 2 is square root 2 but square root 2 oh wait
but square root L square and square root cancel. So means saya only square root 2 and this of L only. So the relation between diagonal and side is under square root 2L. So under square root 2L. Okay, lada Piglet apply Pythagoras theorem. Regular Piglet mau direct formula, but diagonal is under square root 2L. Lani two sides. Dan mentangin ya thok kat no. It means that is diagonal. Diagonal is under square root 2 and L naduk ke jing keliru kong side is 10 cm na kaneru AB or L udah uju is 10 cm, so multiply 10 cm let's say. Lani la dangam thok rum nei so ngalaban ong diagonal is under square root, oh wait, so diagonal is 10 square root 2 cm. So ngalaban na equation 1. Tementangin pi biang siya kanekador. Balang ngipait na kanekador. Lalang ngipait na kanekador nadu nang ne siya ne let's say uday L. But ladang join kum to siya du siya toru hang to ulong kum L. Nre nang ne siya ne is radius, nang to siya toru is small radius. Jong katoka inscribe circle. So ladang apply common sense. Lanel ladang draw biang ya ka square kum to ngitip banang ne seduk syane is L tangba ladai ia katoka circle pada katoka circle ke bakhamret ngitip banang ne syane is R nang ne syane is radius. So na kani kadur ladangi ong mentangi la banang from figure ubom la ban yo I ya kani kadur ula ban page nang tai from figure ngila ne man ong L is 2R lani 2R equal L kan bangimon. So ngila ban thok mata na kani kadur R plus R kemud 2R 2 radius equal L. Kemud ladang ngilap tang radius is L by 2. Nomor bar radius is radius 2 time telah divide. So nang ne nakane kadur lane nakane ru kade kaju. So from figure we have 2R equal L lane R equal L by 2. But ngikun mau ba L is nang ne kadur L udah length of side or side of the square is 10 cm. So jaka L ngalak bantok that is 10 by 2. So 10 cm by 2, 10 divided by 2 is 5. So 5 cm. Ngalak mana ini kas equation number 2. Kemudian memtang ngalayo radius jeng katoka circle ke bakham red kadai 5 cm. Ngidon kampre saya ka circle ke bakham he. Mentala dengan draw tang ka circle ke bakham he la se kalong kumto hangne kadon square oh wait kam da yaj bhag to kadur. So let's say hang ne kadon ka square. Bajia ayu nadu nang ne seduk syane uday diagonal of the square. Nang ne seduk syatai uday radius of the circle. Nang ne seduk syane uday radius of the circle. So again ngilak ne amban ong mata. Again ngilak ne amban ong R equal D by 2. Nakane kadur lah ne nakane kadur. Kaju nomor ladong nang ne seduk syane kadai 2R. Kemur ladang ale 2R. Ladang ale 2R equals tang yo naduk nang ne seduk syane is diagonal. So ngalap nang 2R equal D la ne ngara ne u 2 syatayon kala D by 2 direct ro. So ngilap nang R equal D by 2. So again R equal D by 2. But ngini yo katno so R katno D. D na ki equation number 1 ngidon 10 square root 2 cm lane square root 2 multiply 10 ro deju so is 10 square root 2 and by 2. So ngila ban cancel yo ne R san kan no ban expel R san. So ngiyo capital R is 5 square root 2 ngila ban ai equation 3. Temen ngila yo ya ki radius. Radius jongka inscribed circle 5 cm. Radius of the circumscribed circle is 5 square root 2 cm. Menta ngin apply syane ya ki formula ban lap ya kas area jungka circumscribe and inscribe circle. Okay, ngin ya peteng syane menta ngin ong. Kajingkli ke papan ya kita ki area jungka circumscribe but inscribe. Kemudian circle jungka bakham he but circle jungka bakham red ka pawade ki area. So now ngila mentok menta area of ngin page nang kong ya ka bakham he of circumscribe circle, but area of circle is pi r square. Tang bajong ka circumscribe kede kato ka circle ka bakam he, so radius udah radius capital R
and square. But ngin sabu iki value pi ni te balik 22 by 7 and apply r nang ne capital R is 5 square root 2. So ngi to 5 square root 2 and square. So hang ne is 22 by 7 is 7. Ladong 5 square ngin yo 25 and multiply square root 2 square ngin yo tang 2. Ubom tip hablek kumne square root 2 lada square and square root cancel, you will have only 2. Okay, te menta ngilak ban multiply ya kito. Pilak ban multiply ha kena rukom ya kini biang baik. Ngalak ban ong r pusan is san peu. Utau san peu ka klik lada ngato not kumto te san peu. Te lada ngato not uneu san bu biang ka klik. Kemudian bangan bu yo san ka klik minta san. Utau san ka klik multiply punya san r shipel raway san r shipel berbara cutway. Kemudian lada multiply ya kito laingot. Kemudian yo 1100 and siapa is 7. Okay, mentai une 1100 divide by 7 ngin divide 1100 divide da nhiều nhiều kan ban yo cutway ndon so nhiều way nhiều tam hang ne sau here not nhiều kan no ban yo sau phok ndon so nhiều san is life sun tam sun nang ta here sa not nhiều kan no ban yo san phok ndon so nhiều is sau khandai tam way ndon ma here shu go point 0 is free so nhiều san way nhiều tam biang salai point is there 0 is free nhiều san sau r popra dang tam shu tang balada yo r klik di small labiang it mean 1100 divided by 7 is 157.14 and katoka length of the side of the square kade centimeter the unit of area it should be centimeter square so ngin to hangne centimeter square kabumut bamata ngila yo ya ke area jong katoka circumscribe circle nyum padap namar ngidon kam pada banwat saya ke area jong katoka circle ke bakhamret ke baong area of the inscribed circle so an ngila bantok mata an area of the inscribed circle. But ngitip formula area of circle is always same is pi r square. So pi r. Tang ma radius jong katoka inscribe kadika circle ke bakhamret ngithok ru da u small r. So is pi small r square. But ngithok mata pi is 22 by 7 and apply r radius. Small r na connect equation 2 nge small r is 5 cm. So r square is 5 cm square. So we'll continue that side. Okay, so 22 by 7 is 22 by 7, let's say, and 5 square kemud san ngini r pusan. So ngini yo kumto r multiply r pusan and siapa is new. Dementa ngini divide ngini multiply shwa to yo r pusan baru r pu r. Ngiti bala dong r pusan yo san peu. So r pusan ru yo hisan peu. It mean ngini yo 550. So here is 550 and divide by 7. So mentau ni 550 lada divide da 7 ngin yo katno. News katno ban yo san pusan ndon ladang news pra san punriu so ngito news nyo ngite ba yo sau khandai so entam hangne kumban riu an hiarang ne 0 so news katno ni ru pho ndon so news pra san punriu ndang tam hangne sa sau if you go point there 0 is free news san is live sun entam biang sun point is there 0 is free news kno bani san pho mdon so news nyo sau khandai dang tam shu tang bala yo r klik decimal la biang so is 78.57 so hangne lada ngi divide ya uto divide do 7 ngin yo 78.57 an ka unit pada nomor bakade area so it should be centimeter square but ngilak dap ya kan ya te ngilak ban penkut mata that's the area of the jong kito ki artli kawai na ki kde ka circumscribe of the circle
is kadai kato ka bakham he circumscribe but ngila khay nang area ba circumscribe milaw 157.14 is 157.14 cm square and that of inscribe circle is inscribe kadai kato ka bakham rit so is 78.57 cm square. So is 78.57 cm square. Okay. So ya kena ke jingkeli mata ngila dap. But ngini petang sakawai pada ke jingkeli. Menta ngini petang yang kena ke jingkeli ke bakat nyo, but ngini pulih ke angkumno. Kong the area of the circle inscribed in an equilateral triangle is 154 cm square. Find the perimeter of the triangle. Ke jingkeli kan wan takum to kanum drodur m kanum penir takador ngihaban plan dalade hang neng de bas tu bakadon ka circle inscribe kemudian kata ka circle la thep shapo jongno shapo jong ka equilateral triangle bat kata ka area jong kata circle kadon 154 cm square nang ta uang lap ya perimeter jong kata ka triangle hang ne ngala draw kador mata kadon let's say ka equilateral triangle ABC but hang to hapo la thep ya ka circle barla dong inscribe kan mau ba kan kata ka circle ka deban touch ya baro ki side lada kata ka circle subu ngadon ka triangle ka bakum to ka circle ka le kum to la se ka touch tang yo to way side nyimla banong inscribe circle ya kum ka to ka jai try ka inscribe circle ka deban touch ya baro ki side kemudian ya unero ya toro ka deban touch te ngalak draw knang ha kata korkom makane ka circle ka touch ya baro ki side jong ka to ka equilateral triangle te metangan ong kumno ka to ka circle ngalak dep thep hang to hapo bat kadon center o so ngong let the circle with center o is inscribed in an equilateral triangle of side A lane equilateral triangle ABC makane ABC but udon uside let's say na A sha B is A lane na A sha 0 is A lane na B sha 0 is A kemudian ka equilateral triangle ki side ke kajo let's say ke jingjong ki kilong A but ngam tip kat no tau A la bandai 5 la bandai 7 la bandai kat no ngam tip so from the figure na kato kador ngini page AB equal BC equal CA ko mangal abatai ki side jong kato ka equilateral triangle ki kajo baro ban ngolong A balai A nomor baro ki side jong ka equilateral triangle ki kajo each will be equal A kemudian AB so is A BC so A CA so is A dan na kato kadur AD is median lar ngipet AD is median. Nah, kelas 9 kadon hakab ong what is median is a line joined from midpoint of any side to the opposite vertex. Kata kadon sa kelas 9. So AD is median and O is the centroid. Une O udah centroid udah point ba kenduk ki median. Kemudian ladang draw so away median nang ne sya to so away nang to sya ne ken sia kenduk ha point O. Tang ba nganam draw kita ki median berolai teli. Ngan draw tang to away kenang masuk. The O is the centroid and AD is a median. So AD is the median, O is the centroid. But ngiri ban tip kumne. We know that sya kelas 9 kadon bang ngiri ban tip baka centroid ka pia ya median ha ka ratio Y ratio R. Kemud ba lada AD is median, kemud une point un pia shi benta ya ka Y, but R benta ya ka Y. Kemud nang ne sya ne la se is shi benta kad banang ne syaduk syate pada bakam jerong la se ulong R benta. Kata kadai kabadon sya kelas 9 ha ka bak ong ba centroid divides the median in ratio 1:2. So ngila ban ong ta that is KA kita ratio 1:2. Larang ngipai nak kena kador AD is median. Kemudian atau AD sya divide na O. Kemudian ba OD udah ben ratio 1 kad ba OA pada ratio 2. So that is ngila benong OD ratio OA. So ratio OA deben yo 1:2. That is ngila benong OD by OA is 1/2. Lane laringi cross multiplying it ba up cross with down up cross with down. Kemudian ngila benong that is 2 cross with OD ngin yo 2 OD ngin to direct ndai 20 mo. Ladang atau jan pelat ngikum ong 20 lah se so ngan ong 2 OD and equal that side 1 cross with OA is OA only. Okay, ngalap na ya kini as equation number 1.
But ngipet mentah, but OD udah UA. Ngipet nak kena kadur. Ladang asyim ya kena ka circle kumto UOD udah radius of that circle. So but AD ngalap, but OD equal R. R is radius of circle. Ngilak ban ong kumta. Okay, so ngilak ban ong. So nak take equation 1. Let's say ka rukom thok ha to ka notes, but hang ne kala ban ya pair tang ba key points la ne key step ini ya kaju. So nak take equation 1 OD OD. But OD is R, so ngalak ban thok. So 2 aja ka OD ngalak ban thok. So 2R equal OA. Lane ngalak ban ong. That is OA equal 2R ngan I equation number 2 let's say kata. Equation number 2. Okay, mentala rangi pula kena ka jingklik on area of circle inscribed in equilateral triangle is 154. Kemudian ke area jong kata ka circle lai. So mentangi lah ban ong again. Lai ke again area of circle lai bakade 154 cm square. So ngilak bentuk that is area of circle ngitip bakade pi r square. Area jong kena ka circle kena pi r square. So pi r square equal 154. Ladang ngap to cm square ro umlei. So ngat ang ne that is pi is 22 by 7 and multiply r is r. So r square equal that side is 154. So ngilak bentuk that is r square equal 154. Une divide 7 rachtai un kala multiply 7 and 22 is multiply rachtai un kala divide 22. Ladang ya pom r bat chispa san pusau ngin yo 7. Ubom ngej uhap thok kumne chispa san pusau ngaya pom bat r punyo r new r khat sau wat bara khat san. It means if you cancel 154 and 22 you'll get 7. So 154 and 22 cancel you'll get 7 only. So hang ning dan r square equal 7 multiply 7. We'll continue this side. Okay, hang ning dan r square is 7 multiply 7. So ngalak bentuk r square and 7 multiply 7 ngalak bentuk 7 square. So ladang ong tang r it will be square root of 7 square. Nomor ladara yo square stein kelas square root is 7 squares. You know square and square root will get cancel, so you'll get r equal 7 and it is 7 centimeter. So ngila yo radius is 7 centimeter. We can give us equation menil I artlik equation, so ngan I equation 3. Okay. So nak kena equation 2 ngayo i bak ong OA is 2r. Okay. So but from equation 2 OA equal 2r. Nang ne OA equal 2r. So ngila bentuk that is OA equal 2 and r is 7. So 2 multiply 7 and area will be 14. So ngila bentuk OA is 14 centimeter. But ngila benai equation number 4. So OA is 14 centimeter. Then mentah ngini apek ia kane ka triangle. Kane ka triangle ka boong ADB kadai ke A. Kajai triangle ayu kato. Ngilak bantip kumne une menta ulong kum tangent and une nadu O shadu D la ne DO is like radius to the point of contact. Ha kato ka chapter beladap ni ong tangents and radius are perpendicular. Kemud bakane ka angle kan long 90 degree. Okay, ngan nyat no itu 1 2. Okay, so lana kan ka triangle ADB ngin satip bakato kadai ka right angle triangle but ngila ban apply Pythagoras theorem. But ngide ban tip mentaba nang ne A sha B udai A. Nang ne sha ne kan mau une D udai midpoint jong BC. Kabumut ba ladang shim tang nang ne sha ne tang na B let's say shadu sha D un sa day bek mar shiteng ya uneu side but uneu side ngil ong nang nation is A nang to storu A so is half of A. So mentang ngila ban ong komne now from triangle na kane triangle ko mangalapan I mene
Kato ke triangle ADB. Kato ke triangle. So now from triangle ADB, we have angle ADB equal kan no angle ADB kane kumalong batai mene kadai benlong 90 degree. So kabumut bakane ka triangle ADB. So triangle ADB is a right angle triangle. So it's a right angle triangle. But ya right angle triangle laban apply Pythagoras theorem. So we'll continue that side. Okay, so ngin ong ngata applying Pythagoras theorem. Applying Pythagoras theorem to triangle ADB, we get tingin apply Pythagoras theorem ya kane ka triangle ADB. Lanela ngadro da ka weiro nomor bakal aja clear pala thang to kan long kumto hangne A hangne D is D shane B she B nangne shete nangne shete is A nang to shito ngila u e by is half A, so is 1 by 2 A and nangne shete kemut nangne shito nyu e by nangne shane kemut nangne something somewhere shito the radius kad banangne shetai pada is OA itself. So is OA. So mentang ngilek kumne. Ngila we get une AB ulong kum hypotenuse. So we get AB square equal ladala square ya une. So sa square saya kita arteli. So ke A kita ke arteli. Let's say AD square plus BD square. So AD square plus BD square. So ngila bantu. That is AB. Nak kene kadur lanena kene ru kaju. So AB is A. So ngila bentuk A square equal AD. Na kane kadur AD. Kadai kine ki artli na A sya O plus na O sya D. So ngila benong OA plus OD ngayo yo AD. So haja ka AD ngathok OA plus OD and square and plus BD. BD yang to is BD, nang ne is BD and it is half of A. Or is half of A. So ngalak bentuk half of A is half of A and it is square. So matang ngalak bentuk that is A square equal OA. Somewhere nak equation mana? Equation 4. OA is 14. So ajaka OA is 14 and plus OD. Somewhere OD. Nakadur. Let's say nakadur OD. Nang ne shane is radius only. Ngalat thought ang toro OD is radius. So OD is radius and square is square and plus. So hangne 1 by 2. 1 multiply A is like A only and by 2 is by 2. So ngila bentuk A square is A square and 2 square is 4. Then hangne mtangin ya thok kumne that is A square utai plus 1 or plus A square by 4 rak sini unkla minus A square by 4 and syatai don stang 14 plus R. So 14 plus R. And nang ne na equation 3 R is 7. So jaka R ngantok 7. So it is square. 14 plus 7 is 21. So it is square. And this side kan mau bayakane ngihaban yashimno. Melari shimno imagine by 1. Telah dengan thought step by step what is m 1 and 4 ngan yo 4 and sejrong don A square tang mau multiply kan no ways kan no banyo sau ways and sau and minus chatai A square is A square tang mau multiply divide sa do sau kan no banyo sau ni way. So ladang ong A square multiply 4 ngan sayo 4A square telah ban thought direct itu 4A square muta and ladang ong A square multiply 1 ngan sayo A square only because multiply 1 is meaningless. So ngan thok kumtohi. So that side is 21 square. Then ngalak benong menta south li ki A square minus way A square ngan yo stang light li ki A square and syatai pede is 21 square and uni divide 4 rak syatai unsakla multiply 4. Okay, so mentang ngan thok hangne A square equal that side 21 square and 4 square ni teba 4 is 2 multiply 2. So your 4 square ngalaban 2 square. So ngan thok 21 square multiply
2 square and divide by 3. Balai nomor 3 multiply hang ni right time so kala divide 3. So we'll continue this side. Okay, la dangi potential ni ni thok stang a la se chatai ngan pek ni 21 square multiply 2 square kemudian u21 but u2 kidon square ngalak ban thok ba u21 but u2 together kidon square and siapa is 3. Tementa uto square nang ne rak style sakala square root. Kebumut mangin yo a equal square root yo to over day 21 multiply 2 whole thing square but kumjuru yo 3 is square root. Ngiti ba square and square root cancel so you'll get a is 21 multiply 2 dan 2 multiply 21 is 42 is square root 3. But ngiti ba square root 3 siapa weight. Telada weight ngi rationalize the denominator kadon sa class 9. Marladong rationalize the denominator ngi multiply daw taw denominator. U denominator udah square root 3 so hang ne ngalaban to square root 3 and square root 3. Te hang to ngan yo 42 is 42 and multiply square root 3 u square root 3 is 1.73. Te ngan to menta hang ne jaka square root 3 1.73 and siapa square root 3 multiply square root 3 ngite ba an sayo square root 3 square dan kita bahas square and square root cancel kemudian it will be 3 only dengan thought direct 3. The a is 42 multiply 1.73 divide by 3 tingin multiply kita ngin sa divide by 3 so mata ngin yang multiply shwaya 42 and 1.73 kumang laong yo point ak maklem yo i tingin multiply r senlai nreu r new khat sau ra away R seniwe R berbara lai saus nilai khat R rawe saus nyo R pra berbara R kendai ra R saus niwe sau berbara nreu balan ngi khen yang to ngin yo 6 ngin yo 6 ngin yo 12 hang ne ngin yo 7266 balada 7266 ikan mau hang ne mene don point telada don point kemudian hang ne ro don point so is 72.66 so mata hang ne a is kito is 72.66 and divide by 3 uto divide by 3 ngan i hang to hero lele nomor kadon ka trick ha ka bayo perimeter ngidon 3a tisbet utau 3 unsa cancel betul ngan sayo direct answer lada pio i lupa answer tementa pada ngin hawat yo perimeter lada yakane mta ngong equation ngalaklet kat notlik equation kidon sito shkmat okay let's say lada ka kun equation 4 yakane ngan I equation 5 menta pada perimeter but perimeter of equilateral triangle equal ke formula perimeter of equilateral triangle keong kumne keong 3 sides kamut ba 3 and multiply ki sides but hang ne nakane kadur nang nation a nang toru situ a nang toru situ a kamut perimeter nang nation a nang toru situ a nang toru situ a kamut lightly ki a so on 3 sides it mean 3a mar a is the side so ngalaban 3a so I'll continue that side will be equal 3 and multiply a 3a mean 3 multiply a but nang ne nak equation 5 a is 72.66 divided by 3 so ang ne is 72.66 divided by 3 so 3 up and 3 down kung mangalong bang claim divide mane namar bang tip bangan sayo cancel so you cancel so the answer is 72.66 and perimeter unit namar daytang ka jingjerong kumto kamdon area so is only centimeter so that mean yakane matangil adap namar pakajing kli kapan find the perimeter of the triangle so perimeter jong ka triangle udah 72.66 cm bat ngilak ban penkut dak bang das perimeter of an equilateral triangle is 72.66 cm so yakane kajing kli ladap lat pipet nak toko kopi le se ka answer kala bani per khendiat uju nong hikai u khenru u ya per nre kan mau bu ne whole number dei ban per dei ban mi 72 hi nre kita ki point kin se ya per nomor ka syong
Hakini ki step nga shim kum no. Balai nomor ba une 1.73 nga klem shim lot ekidesimal. Udang don sa tu ter. Pishim kum no, pishim lot baro ekidesimal te ka ansar kan sami kaju temangi klem shim lot ka ansar kala bania per. Te ya kene ke jingkling la dap bat. Kalau long ke kelas ke bajrong dengan sapeteng pat hakoi kapor. Kublai shibun.